Address by the chief guest. Good morning, friends. I was worried that I need to greet you good afternoon. But I'm glad that we are before noon already. And thanks, GITAM, for inviting me here. This is my second visit to this place in the last 10 years. And I came on a different purpose in the same auditorium. I gave a talk on molecules with celebrity status. And a lot of chemistry students were there in this auditorium. Today I'm on a different league and I would like to address the convocation. I sincerely thank the Chancellor, the President of the University, the Vice Chancellor, and especially Madam Vanishri Garu. Thank you, Madam. You're on the stage with us. You bring the charm and excitement to all the colleagues here. While, I'm sure Bharat mentioned already, Madam Vanishri, when I was in my graduation, I used to watch those movies, and I think the movie most I liked, Madam, was Secretary. So, coming to today's address, again, I'm so delighted that generally the procedure of the convocation is I send the convocation address, which is made copies and circulated. And I'll be hand-bound to read only that document. But I'm told that it is not printed and circulated, so now I can speak what I like. I would like to start today's convocation address, of course, formally, to say how India has been doing well in science and technology, how good we are, how great we are going to be. We all have been celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of India's independence. We have been looking at the past, how we have to shape up our lives by 2047 when we reach 100 years of India's independence. I'm sure you're all following the media, the kind of activities government does, and the kind of investments government do. I only would like to share that India is no more a developing nation. I can probably say that the kind of investments we do in research and technology are far more than what other countries do. You can't imagine that India can do one single mission, the quantum mission, with about 6,000 crores. One program, 6,000 crores, I think is unheard of, and this government was able to do that. Today we are third in terms of number of publications. GITAM, as you read the progress of GITAM University, which Vice Chancellor has read elaborately, we publish quite well in this research domain. We are third in number of publications. After US and China, we are number 3, which is a good rank, and I'm sure we'll go to number 2. Number of startups, we have more than 90,000 startups in the country today, and more than 100 unicorns. I do believe that today's graduates just don't go out and start applying for jobs, but they'll go and start a company, and in 10 years, they'll sell their company for $1 billion. I think that's what we all aim to look at all of you. I'm sure the kind of training you got in the GITAM University will allow you not to be job seekers that, like me, I went and applied for a job and became informally a parasite on the government, taking salary after salary. But I'm sure these young graduates who are today, they don't look for a job, a secure job, but they create secure job for the next generation. That's what I'm sure GITAM has trained all of you. The number of patents, we are not so bad. We are 9th in the world currently. And number of PhDs, India produces third large number of PhDs in the world. So these are all good field factors. All of us cherish that India is doing well. Also the number of major programs we do, the kind of world looking at India as a Vishwaguru, these are all nice things for all of us, but how do you sustain all of them? I don't want to talk about what we have been doing as an international player, the kind of G20 visibility we all got. I'm sure you're all looking at the media, the kind of events we have done. I only can tell you that I chair the G20 under science track, which we call RIIG, Research Innovation Track. And Indonesia was our predecessor. That means we took G20 presidency from Indonesia and we pass on our presidency to Brazil next year. And Brazil is also a developing economy currently. So when Brazilians come and look at India's hospitality and the kind of event we perform, they say we cannot even match 1/10 of what India is doing in kind of presentations we do or the kind of visibility we have shown to IITs and all that. So this is all cherish that we are really taking the leadership in the world. But if you look at we as human beings, I was talking to
some of our colleagues on the stage today. We as Homo sapiens, I think we all have studied a little bit of nomenclature in zoology, and we all know that we start from phylum Protozoa, which is a unicellular organism, to we as mammals, Homo sapiens, we are supreme commanders of this planet and this universe. That's what we all believe. Unfortunately, in the process of we getting supremacy, I think we have also abused the planet. I request the young minds who are sitting here, I think we need to go back and look at the history of science and technology. What are the things which have given good to the planet and what are the things which are not so good? We need to realize on the day when we did a green revolution, when the whole world had famine, India itself, we know in East Bangladesh, when we had millions of people dying of food shortage. I think that's the time we have done green revolution. We introduced a lot of pesticides. We have gone into genetically modified crops. Seed varieties have come. And when we are looking at infectious diseases, and those who watch television, I'm sure most of us have more free time, and we watch television than reading the books. Anyway, I do that. So keep watching television and you see Amitabh Bachchan coming on the TV channel telling that we look for India, all of us, to celebrate the 1,000 full moons, Sahasra Chandrodaya. So this advertisement which Amitabh Bachchan gives says that all of us are going to live for 82 years at least. And remember, when India got independence, our average age expectancy was below 50, actually below 40 sometimes. And we have gone up from 40 to 70 today, and we are going to be 80, and who knows, we are going to live for 100 years. And I also can tell you an example that there is a chemical which was invented by an Indian scientist, Professor Sehgal in Canada, which is called rapamycin, which is the elixir of life. Some in vitro and in vivo studies have shown that if you consume rapamycin, in the mice they have done studies, it gives you 25% of extended life. It's basically anti-aging molecule and you will not look old. I mean, you will be young like all of you are, and like Madam Vanisri today on the stage. So we are all looking for some chemicals which you start eating and you live for 120 years, 130 years. Imagine if we start living for 100 years, whether this planet has enough resources for all of us. With the kind of urbanization we are doing, who knows, when 2060, most of you are all in the age group of 20, in 30 years you will be like me, maybe secretaries to the government of India, or you will be CEOs, or you will be chancellors or presidents of the universities, or founders of unicorns. I'm not sure what all you will be doing, time will tell. But imagine in 30 years, if our farming land has reduced by 30%, and we're all living by 20% more, and what are you going to eat? So are we going to look back and again look for food security? Today we are all proud that human race has reached the pinnacle of food security. We have reached the pinnacle of energy security. We have reached the pinnacle of health security. But will it sustain? Because the models we have developed during the industrial revolutions, during pre-World War I, then between 1 and 2, and then post-2, the amount of coal burning we have done just to make energy as the source of driving all of us. Today we curse ourselves who discovered the fellow coal burning as energy. Today we are cursing the gentleman or gentlewoman. Why did not he develop a green energy process? Why did he develop a coal process? On the day only when energy was required, why not they did water splitting to give you hydrogen or radio energy, well, like uranium energy? Why did they discover coal? Because they found coal everywhere and they started burning. They realized that you can burn coal and get energy. And today the amount of carbon dioxide burden on this planet we are already seeing. If carbon dioxide ppm increases beyond 280, 300, we know the kind of global warming we get, the kind of Arctic melting, Antarctic disappearing, Himalayas are melting. Yesterday, incidentally, when I was just coming here in the morning, I had a meeting with Sri Sri's team who visited Delhi and met me. And they are trying to preserve Himalayas. How do you preserve Himalayas? Because Himalayas give drinking water to 2 billion people. And if Himalayas melt and it is not there and all the water has gone into the sea, then how are you going to give drinking water to 2 billion people? So they are doing a mission Himalaya preservation.
So these are all the things we need to worry now. While we all look good, green, we are fine. I mean, we are getting a graduation today. Unfortunately, you don't have caps to throw and make a video of all of you. Maybe you can show Angavastram and throw and make pictures, hopefully. So, but when you, this is not end of life. While it's exciting, but it's going to be very, very challenging. So the large responsibility lies on all of you. The sins my generation and my older generations have done, I don't call them sins. That was need of the day when they invented those processes. And those processes are no more green. So how are we going to make processes green? We don't disturb the planet and see that global warming doesn't happen. We don't require air conditioning, and all will be well. And that all depends on how technologies will develop from today onwards. And you are going to be those technology leaders from tomorrow, one to leave this campus. So please take a message today that when you go out, don't look at the technologies which were done before. Maybe you will look at them and see what are the challenges those technologies have and what changes you should do so that they become greener, sustainable. Remember, India is a signatory for net zero emissions by 2070. 2070 is not too far. And remember, we need to depend on solar energy, we need to depend on nuclear energy, we really have to get out of coal. So what is that we have to do? Agriculture, as I told, as we get urbanization, now per hectare, if we are getting 10 bags of paddy or 20 bags of paddy, how can I get per hectare 40 bags of paddy? No more 2x or 1.5x, it has to be 4x now in 20 years. Otherwise, we are going to be living forever, fortunately or unfortunately. 100 years is really boring life actually. But we have to live, we have no choice but to live for 100 years. When medication happens well, vaccines are there, who knows, we give vaccine for cancer, vaccine for diabetes, maybe vaccine for many diseases. We have the Chancellor who has been an international leader from ICGB. What kind of medications we are getting, the kind of antibody treatments, the kind of immunotherapies, and who knows, I was talking to one of my allied friends from Jubilee Hills, Bharat, and they had got a grandkid, and the first thing they did was umbilical cord was deposited in a bank, stem cell bank. So people are already thinking that after 30 years, there will be a technology where one stem cell or an umbilical cord residue will enable you to grow a liver, lung, heart, brain, I don't know what all, skin. That's what people are visualizing by 30 years from now. That means you don't need a donor. If you have kidney failure, just you go to a vending machine, put your debit card, $200 is gone, a kidney comes out. I mean, I don't know how the world will look like in 30 years from now. We never thought that you could transfer money on PhonePe or a Google Pay 10 years ago. As we progress, technologies are going to be exponentially faster. No one thought before 99, when I call 99 Y2K, again I belong to the generation of old generation, 1964, born with short red. So people who are born in 50s and 40s were standing in queue to get a cylinder, gas cylinder to my house was waited for 13 years. And my father was not a small man, he was a deputy collector. That means a reasonably well-paid employee. A BSNL telephone, we had to wait for 13 years before a telephone was installed in our house. A Bajaj Chetak scooter or a Priya scooter, waiting of 8 years. Today I have 2 SIM cards and 2 wireless, two SIM which are operating from cloud. And online you pay Jio or Airtel and you have a SIM card with you. So I never thought world will be like this in 20 years. And imagine if this is the pace at which we are working, and only 8 months ago or 1 year ago, ChatGPT has doomed on all of us. And now the faculty have a challenge whether answer is given by ChatGPT or a student. Most of you, I think, have used ChatGPT already, and who got the first rank? So, who are coming to receive the gold medals on the stage, I'm going to ask them silently, did you use ChatGPT? He may tell honestly, or she. So I think the evolution of technologies has been very different. And Homo sapiens has got this supremacy, not because we are great. We were also walking on 4 legs. Imagine our ancestors are monkeys. We were walking on 4 legs. And the genomic evolutionary process
our front legs have become shorter and shorter, and they became hands for us, and we started standing on the legs now. And that's the only difference we have from other animals. And then the only good thing we learned, or a bad thing we learned, was use a sharp object like a stone to throw from a distance and even make lion or tiger scared of us. Otherwise, if you fight tiger or a lion, forget tiger, lion, dog, only with your nails like a ape man, I don't think you can defeat even a puppy. But because you started learning to use a sharp object and throw from distance, you got supremacy on the planet. Then of course we went on to discover a gun, so you can shoot anyone from a distance. Of course beyond that we went on to now remote explosions. So this is the only reason Homo sapiens is a selfish Remember, when COVID pandemic has come, it has not come from one human to other human. It started elsewhere in China, Wuhan, and then it went into bat and it spread across the planet. Imagine if you don't protect the animal's health, even that can even kill you. So the responsibility of all of us is, as we progress towards 100 years of independence and third revolution of the planet or the fourth revolution of the planet, I think we need to even keep a watch on the health of animals. That's why the whole world is talking of One Health mission. You can't just sacrifice animals for your well-being. Today, whatever genetic modifications we have done, again I think your Vice Chancellor will curse me, hopefully he'll give me lunch. The kind of biological interventions we have done in the animal variety or the plant variety was a selfish how to feed a fellow human being. Increase the size of a chick from 1 kg to 5 kg to 20 kg. I don't know what, I'm a vegetarian, so I don't know what the biggest size of a chick now, today chicken. But if you keep on increasing the size of a chicken, who knows, it will become as large as a camel or an elephant. And you hunt to kill it, but it may kill you. So these genetic modifications also have to be watched with extreme caution. What are the kind of impacts they are going to have on the planet? CRISPR is a great tool, but how to use CRISPR technologies for our future? So I think while you learn your classroom lessons, you are breaking those four walls and coming into the planet and looking at the world. I think world is full of opportunities, of course full of challenges as well. No one ever thought that all of you, without going to college for 2 years, are passing the exam. 2 years you stayed home happily, and unfortunately happily is not the right word. I'm sure our cousins were suffering, uncles and aunts were suffering. And then we all wrote exams online and passed the exam, and then in the process your learning ability must have come down a little bit. Whatever little time you got in the classroom to learn, I think now you are seeing the world. You don't have a teacher to mentor you. Now you go away from the parents. So you depend on your friends. I think friends will guide you, and your friends are going to be philosophers and friends. So have good friends, work as team, and see that how the opportunities this planet has, you take all those opportunities and make them products and make this planet a healthy, sustainable and affordable. Remember, many times we keep talking of sustainability. Sustainability cannot come at the cost. I can tell I stopped Bisleri water bottle now because its plastic is banned, I'm using a glass bottle. Do I go back and see what is the amount of heat I made to make Borosil glass and how many times this bottle is being recycled and it's broken, and am I recycling this glass or it goes in somewhere and it gives a cut to someone who is cleaning the floor, and then the cut will require an antibiotic, and an antibiotic was made using some chemicals. So what is the life cycle analysis of every product? I think that material balance has to be measured with the environmental balance. So these are going to be new opportunities for all of you, while AI and machine learning will try to supreme commanders over Homo sapiens, because we created them. We all seen that Rajnikant's movie, how you create a chitti and then chitti will take over you. The chitti only, na? Yeah. So don't create chittis, but create someone who listens to you. And who listen to you and make you perform better. Use those tools for welfare of the going to be nations in the world.
You see the kind of diplomacy currently India does through G20 presidency. We do ASEAN meetings, we do BRICS meetings. So world is open to all of you. I wish all of you all the best. I am looking forward to see some of you as future secretaries in the government, and after my retirement I go to one of you to request for a grant to do science. Thank you. Jai Hind. Commissioner Padma Shri Dr. Kota Harinarayana to the honorary degree of Doctor of Science. Let Padma Shri Dr. Kota Harinarayana be Mr. Honor and a privilege to present before you an illustrious architect of aircraft and the designer of India's first supersonic fighter aircraft, Dr. Kota Harinarayana. Born at Bada Bazar in the Berhampur district of Odisha in 1943, Dr. Kota Harinarayana completed his school education at City High School before cracking both engineering and medical entrance exams. He chose to pursue engineering and obtained a degree in mechanical engineering from Banaras. Attracted towards a career in aerospace from a young age, he followed his dream by joining the Indian Institute of Science, Bangalore, for a course in aerospace engineering. Subsequently, he not only earned his PhD from IIT Bombay, but also a bachelor's degree in law. Thereafter, he has become the program director of the indigenously developed Tejas fighter plane and has overseen multiple defense and commercial aircraft projects. Later, he joined Hindustan Aeronautics Limited in Bangalore in 1967, India's largest plane maker, as a design engineer. In 1970, he moved to DRDO headquarters for a short period and rejoined HAL in 1982 as chief designer in its 1995, deputed to DRDO as director ADE Bangalore. He later was appointed as LCA program director in December 1985 and was eventually elevated to the coveted position of distinguished scientist by DRDO. As program director and chief designer of light combat aircraft, he successfully directed the project leading for limited series production. Thanks to his efforts, India celebrated the historic milestone of developing indigenous fighter aircraft with state-of-the-art automation features and world-class technology. Dr. Harinarayana's competence, diligence, and devotion to his profession earned him many awards and honors, the highest and most prestigious being the Padma Shri in 2002. His versatility and maneuvering skills as the Fellow of the Aeronautical Society of India, wherein he served as its president for one term, Indian National Academy of Sciences and Indian National Academy of Engineering. Besides, he also received the Distinguished Alumnus Award from the Indian Institute of Science and IIT Bombay. Among Dr. Harinarayana's many honors and awards are the National Aeronautics Prize in 1996, DRDO Technology Leadership Award for 2001, Lifetime Contribution Award in Engineering, Indian Academy of Engineering 2006, DRDO Lifetime Achievement Award 2008, Lokmanya Tilak Puraskar 2011, and Aryabhatta Award 2014 from Aeronautical Society of India. He assumed various administrative and academic roles and responsibilities, which include Vice Chancellor, University of Hyderabad, Chairman, Research Council of CSIO, Chandigarh, Chairman, Center for Wind Energy Technology, Director, Vidhani, Distinguished Visiting Professor, IIT Bombay, Pratt & Whitney Chair, Professor, University of Hyderabad, Member, UGC Empowered Committee on Basic Research and Science, Dr. D.S. Kotari Chair, ADA Bangalore, to name a few. He currently is served Distinguished Fellow, Honorary Advisor at CSIR NAL, and Chairman, General Aeronautics Private Limited. Dr. Harinarayana's scientific global perception
and a deep concern for bringing the Indian aircraft on par with leading countries is noteworthy. In recognition of his path-breaking and seminal contributions in the field of science and technology, GITAM feels proud to honor this great scientist of unmatched caliber and commitment. Mr. Chancellor, with a deep sense of appreciation for his outstanding contributions and devoted services to the nation in various capacities, especially in the field of science and technology, coupled with visionary outlook and leadership qualities, may I request you to be so kind as to confer the honorary degree of Doctor of Science on Dr. Kota Harinarayana. In the name and on behalf of the Board of Management of GITAM University, I confer upon you honorary degree of Science. So, my privilege to do so. ఒకసారి కెమెరా డౌన్ చేయవా అన్న కెమెరా డౌన్ చేయాలి నా కెమెరా తింటా నా మొబైల్ తింటా Brief remarks by the recipient of the honorary degree. I can still say good morning to you all, not yet afternoon, and nice to see all the young people here. At the outset, let me thank the Board of Management of GITAM, the Vice Chancellor, Chancellor, President, and all the members of the faculty for finding me fit enough to get a doctorate, honorary doctorate. Thank you very much. Just I only want to make one or two comments. Our chief guest made a wonderful statement about the destruction that has occurred to the environment from the technology that was developed until now. We have actually destroyed the whole environment with all the great technologies we have done through industrial revolution of 1, 2, 3. Okay? But I think it is the year or the decade, or you can say 5 decades, are the decades of India. World over it is recognized. I have yet to see, I was mentioning to your Vice Chancellor, I have yet to see an unintelligent India. They may be not, what you call, motivated, this all, but there are no unintelligent Indians. I have yet to see that. Okay? I spent at least 60 years active life working with hundreds and thousands of people. So I do believe you are all intelligent, you are all capable, and now is the opportunity for us to completely relook at science and technology. It's a wonderful opportunity. What all damage the Western world has done, we can change. And we need to change. And when you change it, you become the leader. Fast. That's all what I will tell you, what you were talking about our young people to do. Fast, very, very, very fast. So that what other people take 1 year to fail, you do it in about 1 month. So you have 12 times time for you to fail. Then you succeed. And I'm not telling you from textbooks. I'm telling you from my personal experience. And I have found when you experiment, continue, I have no doubt in my mind you will succeed. And I'm looking forward to the students, the faculty and all taking the lead
in technology, science, technology, management. You have to learn both together. Technology, and I'm happy GITAM is called Gandhi Institute of Technology and Management. You have to learn both, okay? And I'm happy you are from that institute. Look forward to all of you succeeding. Thank you once again. I just want to make one statement. Madam is now my co-recipient. I have seen all her movies. And so I'm happy to see her. That's splendid. Thank you. Admission of Srimati Vanisri to the honorary degree of Doctor of Letters. Mr. Chancellor, I deem it an honor and a privilege to present before you Srimati Vanisri, an accomplished film actor and theatre artist who predominantly worked in Telugu films alongside Tamil and Kannada films and continued to win millions of hearts with her enchanting smile, expressive eyes and bewitching acting skills. Srimati Vanisri was born as Ratnakumari in Nellore, Andhra Pradesh, India in 1948. She made her acting debut in the 1962 Telugu movie Bhishma. Her remarkable acting skills caught the attention of filmmakers and she was offered a supporting role of a sister in a blockbuster Telugu film titled Sukadukkalu, penned by the very popular filmmaker K. Balachandar. The feet-tapping melody in the movie Idi Mallela Velayani was a great hit as well and made debut as a heroine in Marupurani Katha in 1967. Srimati Vanisri has starred in super hits such as Krishna Veni, Aradhana, Jeevita Chakram, Rangula Ratnam, Sri Krishna Tulabaram, Bhakta Kannappa and Bobbili Raja. She became the topmost heroine in the 1970s, enamoring the audience with box office hits like Dasara Bullodu and Prem Nagar. She played dual roles in Iddaru Ammayilu, Ganga Manga, and a remake of the Hindi film Sita or Geeta, Jeevana Jyoti and Shilpi Krishnudu. She financed and only Anugraham, co-starring Smita Patil. She starred opposite celebrated heroes such as MGR, the Tamil superhero, in 3 films, Kannan N. Kadalan, Talaivan, and Urukku Uzaipavan. She starred in 20 Telugu films with Nata Samrat Akineni Nageshwar Rao, 18 films with superstar Krishna, and 10 films with a legend of Tamil cinema, Shivaji Ganeshan, in films such as Yanta Manithan, Nirai Kudam, Kulama Gunama, Vasanta Maligai, Shivakamini Selvan, Bani Rani, Rojabin Raja, Ilaya Kalaimurai, Punya Bhumi, and Nalatoru Kudumbam. Srimati Vanisri's acting prowess, demure looks, and power-packed performance received a lot of love and appreciation. She received the State Raghupati Venkaya Award for her contribution to Telugu cinema in 2013. Her spanning 40 years got her to bag 3 Filmfare Awards South for Best Actress Telugu for the films Jeevana Tarangalu, Krishna Veni, and Jeevana Jyoti. Besides, she won the prestigious Nandi Award thrice and the Tamil Nadu State Film Award for her contribution to the film industry. Srimati Vanisri was married to Dr. Karunakaran in 1978, after which she quit the film industry to raise her son and daughter. She made a comeback in 1989 and assumed mother roles in films such as Attaku Yamudu Ammaiki Mogudu. She also appeared in the Hindi film Me Tere Pyar Mein Pagal. She also made a comeback on the small screen in 2019 with the serial Prem Nagar. Vanisri joined politics as a member of the Congress in Islamabad and Visakhapatnam. It was unfortunate that she lost her son, Abhinaya Venkatesha Karthik, aged 36, due to a cardiac arrest. She eventually used her fame and wealth for humanitarian causes, such as contributing to schools and setting up senior centers.
In recognition of her seminal contributions to the field of arts and society, GITAM feels proud to honor this great actress. A deep sense of appreciation for her distinguished contributions to arts and society in general, and her phenomenal contributions to the Telugu film industry in particular, may I request you to be the honorary degree on Srimati Vanishri. In the name and on behalf of the Board of Management, I'm honored to present you with the honorary degree of letters, madam. Brief remarks by the recipient of the honorary degree. మీరందరూ ఇక్కడ బాగా చదువుకుని డాక్టరేట్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు, తీసుకుంటున్నారు. కానీ వాణిశ్రీకి డాక్టరేట్ ఏమిటి అని నేనే క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను. అంటే మీరంతా 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలకి మీరు పిహెచ్డీస్ తీసుకున్నారు. 50 ఏళ్ళు, 54 సంవత్సరాలు సినిమా చేసి అక్కడ నేను ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి పిహెచ్డి తీసుకున్నాను. అది రికగ్నైజ్ చేసి ఈ రోజున గీతం యూనివర్సిటీ నాకు డాక్టరేట్ ఇస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా చదువుకోవాలని ఉండేది. ఆ రోజున ఉన్న మా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి వల్ల నేను చదువుకోలేకపోయాను. నాకు కొంత ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుందనుకనే ఒక రిమోట్ విలేజ్లో ఒక స్కూల్ కట్టించాను. 30 అంటే ఒక రిమోట్ ఫారెస్ట్ అనుకోండి, బయ్యన్నగూడెం. అక్కడ నేను ఒక 30 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ కట్టించాను. ఒక రిమోట్ ప్లేస్, స్కూల్ లేదు అక్కడ. 16 కిలోమీటర్లు రావాలి చదువుకోవాలంటే. వాళ్ళకి నేను అక్కడ ఒక 300 మంది ఉండి చదువుకునేలాగా ఒక స్కూల్ నేను అక్కడ వాణిశ్రీ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నేను డొనేట్ చేశాను. చదువుతో నాకు సంబంధం లేకపోవచ్చు, కానీ చదువుకోవాలని చాలా ఉండేది. నేను ఎప్పుడూ నా చేతిలో ఎప్పుడూ ఒక పుస్తకం ఉండేది. చదువుకున్న వాళ్ళు డిగ్రీ అయిపోగానే ఆపేస్తారు, బట్ నేను డిగ్రీ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇవాళకి కూడా నేను పుస్తకాలు చదువుతూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే మనిషి ఒక్కసారిగా ఎప్పుడు ఎదగడం. రోజు మనం ఎదుగుతూ 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 నేర్చుకుంటాం అన్నీ కూడా. ఒక్కసారి ఎవరు మహాత్ములైపోయారు, పిహెచ్డీలు తీసేసుకున్నారని చెప్పడానికి వీల్లేదు. ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటూనే మనం పెద్దవాళ్ళం అవుతున్నాం. కానీ నేను ఒక్క మాట మాత్రం మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. మీరందరూ నాకంటే, అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే చిన్న వయసు వారు.
ఈ రోజున అంతమంది సైంటిస్టులు అంతమంది గొప్పగా మాట్లాడారు, అంతా బాగుంది. తర్వాత మన దేశం ఏమవుతుంది, మనం ఏం తింటాము, ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ముందు మన పిల్లల్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ లేకుండా, ఈ మినరల్ వాటర్ బాటిల్స్ లేకుండా మనం పెంచగలగాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కూడాను గ్రీనరీ గ్రీనరీ గ్రీనరీని మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఎవరు ఏమి చేయటం లేదు. మాట్లాడుతున్నారు అందరూ, మనం చెట్లు నాటాలి నాటాలి. నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా, ఈ రోజున నన్ను చూడ్డానికి వచ్చిన మీ అందరూ తల్లిదండ్రులకు కానీ, చదువుకుని డాక్టరేట్ తీసుకుంటున్న మీ పిల్లలు కానీ, నెలకు ఒక్క చెట్టు నాటండి. నెలకు ఒక చెట్టు అంటే సంవత్సరానికి 12 చెట్లు. మీరు 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు మీరు బ్రతకడం కాదు, మీ తర్వాత వచ్చే తరాన్ని బ్రతికించడానికి నెలకి ఒక్క మొక్క, అది ఎలా ఉంది, అది పెరుగుతుందా లేదా అని చూసుకుని చేయొచ్చు కదా. చేయలేరా? చేయొచ్చు. నాకు పెళ్ళైన తర్వాత నాకు చెట్లంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ నేను బాటనీ స్టూడెంట్ లాగా ఎక్కడెక్కడి నుంచో పుస్తకాలు తెప్పించుకొని అవి ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలి, ఏ కలర్కి ఏ కలర్ వస్తుంది, ఎలా చేయాలి అని చాలా పూల మొక్కల గురించి తెలుసుకున్నాను. ఆ పేర్లు నాకు 2000 3000 పేర్లు నాకు తెలుసు. బాటనీ నేను చదువుకోలేదు, కానీ నేర్చుకున్నాను. ఫ్లాక్స్, డయాంతస్, వర్బీనా, ప్లిమోరియా, ఒక్క పువ్వు కాదు, మ్యారీగోల్డ్, క్రిసాంతమం, ఇట్లాగా 12 సంవత్సరాలు. మా వారికి కూడా గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి నాకు చాలా పుస్తకాలు ఇచ్చారు, నేను అవన్నీ చదువుకున్నాను. ఇంటి చుట్టూ చెట్లు పెట్టుకున్నాను. తర్వాత నాకు తెలిసి నా చేత్తోటి చాలా మామిడి మొక్కలు నాటాను, ఎందుకంటే నాకు మామిడి పళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకని చుట్టూ మామిడి పళ్ళు వేసాను. మన అందరం కూడా ఏదో మన ఫలితాన్ని ఇస్తాయని కాదు, వృక్షో రక్షతి రక్షితః. మీరు గనక ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టూడెంట్గా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి, మీరు నెలకు ఒక చెట్టు అనుకోండి, నెల వెళ్ళి వేయలేరు, సంవత్సరానికి 12 మొక్కలు నాటండి. మీరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేదాకా, మీకు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేదాకా, మీ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేదాకా మీరు నాటండి. ఇది మనం గనక చేయగలిగితే అందరం మనం గ్రీనరీ గురించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. మొన్న ఆ మధ్యన నేను ఒక చదివాను, ఎక్కడో పేపర్లో చదివాను, ఒక ఆవిడకి ఇదే పన్నట, కర్ణాటకలోనే ఎక్కడో, ఆవిడని పిలిచి పద్మశ్రీ ఇచ్చారు. ఆవిడకి వేరే ఏం పని లేదు, పొద్దున్నేసి మొక్కలు నాటడం, నీళ్లు పోయడం. చాలా బీదామె ఆమె, పెద్ద డబ్బున్న మనిషి కూడా కాదు. అట్లాగా వాళ్ళందరూ తెలియని వాళ్ళే అలా చేసినప్పుడు, మీరు చదువుకొని డాక్టరేట్ తీసుకుంటారు, యూనివర్సిటీస్కి వచ్చారు, ఓకే, ఎదగాలి, అన్ని రకాలుగా ఎదగాలి. ఒకచోట మాత్రమే యూకలిప్టస్ లాగా ఎదగకూడదు, ఒక మర్రి చెట్టులాగా, బ్యానియన్ ట్రీ లాగా ఎదగాలి. మన మనుషులందరూ కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి. ముఖ్యంగా గ్రీనరీని మీరందరూ కూడాను పాటిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఇవాళ నాకు ప్రామిస్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు సంవత్సరానికి 12 మొక్కలు. ఎన్ని చెట్లు అవుతాయి చూసుకోండి. దానికి అంటే చెట్లు నాటేసి వచ్చేసాం, అయిపోయింది, ఫోటో తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు సెల్ఫీలు వచ్చేసాయి. ఫోటోల కోసం కాదు, మన ముందు తరాలు, మనకు వెనక వచ్చేటువంటి మన తరాలందరూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకుండా పిల్లలు ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో నీళ్లు తాగకుండా ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే లెక్క. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. ఎందుకని అంటే తింటారు, ఎవరికి ఇష్టమైనవి వాళ్ళు తింటారు. మాకు చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తుంటారు, రాత్రి 12 గంటలకి చికెన్ బిర్యానీ తెప్పించుకొని తింటున్నారట. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ? ప్రతిదానికి మీరు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోండి. ఇది తినబోతున్నాను, ఇది తాగబోతున్నాను, ఇది నాకు అవసరమా? అక్కర్లేదు. నేను చికెన్ బిర్యానీ రాత్రి 12 గంటలకి తినవసరం లేదు. ఎవరి కోసం తింటున్నావు నువ్వు? హెల్త్ కోసమా? కాదు. నువ్వు ఒక 10-15 సంవత్సరాల్లో చనిపోవడానికి ఇప్పటి నుంచే విషయాన్ని తీసుకుంటున్నావు. 8 గంటలు 9 గంటల తర్వాత ఎవరు భోజనాలు చేయకండి. కాయగూరలు తినండి, పచ్చి కాయగూరలు తినండి,
కొబ్బరి బొండాలు తాగండి. మీరందరూ ఈ వయసులో ఇప్పటి నుంచే మీరు మొదలు పెడితే అంటే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎవరో చెప్పారు ఎవరో చేస్తున్నారని కాదు, కానీ మనకు మనమే కొంచెం కొంచెం మార్పు తెచ్చుకొని బాగా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ డాక్టరేట్ అనేది ఏంటంటే, మా ఇంట్లో 4 డాక్టర్లు. నేను చదువుకోలేదు కాబట్టి నా బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలి, సినిమాల్లోకి రాకూడదు, సినిమాని గురించి మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళు బాగా చదువులైపోవాలని అనుకున్నాను. మా వారు డాక్టరు, మా అబ్బాయి డాక్టర్, మా అమ్మాయి డాక్టర్, నా కోడలు కూడా డాక్టరే. అది కొరత లేకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ మీరందరూ కలిసి గీతం యూనివర్సిటీ నాకు డాక్టరేట్ ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇదంతా ఎలాగుంటుందంటేనండి, నువ్వేదైతే వెదజల్లుతావో అది నీ దగ్గరికి వస్తుంది. మళ్ళీ నేను మంచిని చేశాను, చాలామందిని చదివించాను, కొన్ని వేల మంది డాక్టర్స్ అయిపోయారు, లాయర్స్ అయిపోయారు. 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆ స్కూల్కి. ఆరోగ్యాన్ని పంచిపెట్టాను అందరికీ. బయ్యన్నగూడెం ఎక్కడో రిమోట్ విలేజ్, వాళ్ళు రావాలంటే ఒళ్ళు బాగాలేకపోతే ఒక నులక మంచం మీద వేసి 4 మోసుకొని ఆ ఊరికి వచ్చి సిటీకి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. నాకు అప్పుడు వెంగళరావు గారు చెప్పారమ్మా, ఇట్లా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడ, వీళ్ళు నువ్వు ఏదైనా డొనేట్ చేయగలిగితే చేయవచ్చు కదా అని. తప్పకుండా చేస్తానండి అన్నాను. 30 బెడెడ్ హాస్పిటల్, 5 లక్షలు ఆ రోజుల్లో. నేను పెద్ద కోటీశ్వరరాలని కాదు, నేను కోట్లు గడించలేదు, వడ్డీ లెక్కలు నాకు తెలియవు. మంచి చేయాలి, ఆ మంచి నీకు తిరిగి వస్తుందనే నమ్మకం మాత్రం నాకుంది. నేను అలాగే చేశాను. మీరందరూ కూడా మీ పక్కన మీ చుట్టూ ఉన్న పిల్లలకి చదువు చెప్పించుకోవడానికి, కాలేజెస్కి వెళ్ళడానికి, స్కూల్స్కి వెళ్ళడానికి వీళ్ళని పిల్లలకి మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని చదివించండి. అట్లాగే మొక్కలు నాటండి. మనం ఎదుగుతున్న ఇండియా అని చెప్పవసరం లేదు, ఎదిగిపోయిన ఇండియా. ఎప్పటి నుంచో మనకి మునులు ఋషులు ఎంతోమంది చెప్పి వెళ్ళారు. కానీ ఒక్కటండి, మన ఇండియన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతారు, కానీ దేవుడిని మాత్రం విడిచిపెట్టరు. దేవుడు ఏం చేస్తాడు? నువ్వు చేసే అన్ని పనులకి ఆయన తోడు పలుకుతాడా? కాదు. నువ్వు దేవుడు కావాలి. అందరినీ దేవుడు ఎలా చూసుకుంటున్నాడో మీరు కూడా అందరినీ అలా చూసుకోగలగాలి. అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు డాక్టరేట్ వచ్చినట్టుగా మీకు కూడా, మీ పిల్లలకు కూడా, ఆ తర్వాత పిల్లలకు కూడా డాక్టరేట్ వస్తుంది. బాగా చదువుకుంటారు, బాగుంటారు. ఇప్పుడు నాకు ఇక మీదట నా అంటే పేరు ముందు కార్డులో డాక్టర్ అని వేసుకోవాలేమో. అప్పుడు పాతది వాణిశ్రీ అని ఉండేది మామూలుగా, ఇప్పుడు డాక్టర్ వాణిశ్రీ అని వేసుకోవాలేమో. ఏమండి, ఇవన్నీ మనం ఒక తృప్తి కోసం చేసుకుంటున్న అన్ని విషయాలు, కానీ ఏం సాధించామనేది మనకు తెలుసు, మన మనసుకు తెలుసు. ఇష్టపడి చేయాలి, ఏ పని చేసినా కష్టపడి చేయకూడదు. డబ్బు ఇవాళ ఉంటుంది, రేపు పోతుందండి, కానీ ఒక మంచితనం అనేది, మానవత్వం అనేది మీరు వదిలిపెట్టకూడదు. మనుషుల్లాగే బ్రతకాలి. మనీ మింటింగ్ మిషన్స్ కాకూడదు. ముఖ్యంగా హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, కొన్ని విషయాలు మనం వింటూ ఉంటే భయం వేస్తుంది. మానవుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఇప్పుడు చూడండి, కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ లేవు. ముందు మన అన్ని కుటుంబం అంతా కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 4 పిల్లలు ఉన్నారంటే 4కి 4 ఫ్లాట్స్ కొనేస్తున్నారు. ఉన్న భూమి అంతా ఫ్లాట్స్ కట్టేస్తే ఎక్కడ పండిస్తారు? పంటలు ఎక్కడ పండిస్తారు? కంప్యూటర్ పంటను పండించలేదు, మీకు బియ్యాన్ని ఇవ్వలేదు, కాయగూరలను ఇవ్వలేదు. అది ఎందుకు మనం ఆలోచించుకోకూడదు? కాబట్టి ఉన్న ల్యాండ్లో ఎక్కువ చెట్లు నాటండి, ఫ్లాట్స్ కట్టడం ఆపండి. కుటుంబంగా అంటే మన పూర్వులు ఎలాగైతే జీవించేవాళ్ళో, ఒక ఇంట్లో అమ్మ, నాన్న, కొడుకు, కోడలు, మనవడు, మనవరాలు, ఇట్లా జీవించేవాళ్ళం మనం. ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు విడిపోతున్నారు. అందుకని ఫ్లాట్ సిస్టమ్ వచ్చేసింది ఎక్కువ. ఏముంటాయి ఫ్లాట్లో? పిల్లాడిని అడిగితే పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని అడిగితే మోర్ అని కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫుడ్ వరల్డ్ అని ఉంది, అక్కడి నుంచి వస్తాయి పాలు అంటున్నాడు వాడు. అంటే పాలు అక్కడి నుంచి వస్తాయా? మనకి కాదు, ఆవులు ఉండాలి.
జీవితాన్ని మనం ఎంత పెంచుకున్నా కూడా జ్ఞానాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. మనిషి చాలా తెలివైనవాడు, చాలా ఇంటెలిజెంట్, అన్నీ ఉన్నాయి. ఏది తింటే మంచి, ఏది చేస్తే చెడు, ఏదైనా అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ జ్ఞానం మాత్రం లేదు. ఆ జ్ఞానంతో మీరందరూ కూడా ఈ భూమిని రక్షించాలి. నేను ఎన్నో చెట్లు నాటాను, అయితే పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు, సెల్ఫీలు తీసుకోలేదు. నా కోసం, నా ఆత్మతృప్తి కోసం, నా ఇంట్లో, నాకున్న ఆ చిన్న ఇంట్లో రసాలు, బంగనపల్లి మామిడి, తర్వాత బారామాసి, నెరేడు, ఇట్లాగా నా ఇంటి చుట్టూ చెట్లు ఉంటాయి, కొబ్బరి చెట్లు ఉంటాయి. అట్లాగా ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ఇళ్లలో చెట్లు బాగా పెంచి మానవ ప్రగతి కోసం మీరందరూ కూడాను అది చెయ్యాలి. నేను చెప్తున్నాను, నేను ఈసారి మీ అందరినీ కలిసినప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు చేస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తాను. ఇందాక అందరూ అన్నారు వాణిశ్రీని చూడడానికే సగం మంది వచ్చారు ఇక్కడికి, అందరూ యాంగ్షియస్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు అని. క్రెడిట్ గోస్ టు మా ఎల్డర్స్, వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు, ఆ సినిమాల్లో మేము యాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ని రోజులు కూడా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు. 48 ఏళ్ళ 50 ఏళ్ల ప్రేమ్ నగర్, 50 ఏళ్ళ జీవన తరంగాలు, 50 ఏళ్ళు ఆ సినిమాలకి, కానీ స్టిల్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. నాకు సాధారణంగా అనుకుంటారు 70 ఏళ్ళకి ఈ వయసు వాళ్ళే ఉంటారు ఫ్యాన్స్ అని. కాదు, 18 ఏళ్ళ వాళ్ళు కూడా నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అమ్మాయిలు, మీరు ఎట్లా చీర కట్టారండి, మీరు ఎట్లా మేకప్ వేసుకున్నారు, అప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయా, ఈ డిజైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయా, వెతకాలి, వెతకడం మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎట్లాగా సైంటిస్టులు వెతుకుతున్నారో మీరు కూడా జీవితంలో అన్నీ వెతకాలి. మనం బాగుండాలి, మన అందంగా కనిపించాలి, మనకు తెలిసిందేదో చెయ్యాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి. సంగీతం అవ్వచ్చు, నాట్యం అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి అవ్వచ్చు, గార్డెనింగ్ అవ్వచ్చు. ఎంతసేపటికి ఎవరిని చూసినా ఐఎమ్ డామ్ టైర్డ్ మామ్, ఐ వాంట్ రెస్ట్. రెస్ట్ అని ఏం చేస్తున్నాడు, ఫోన్ తీసుకుని నొక్కుంటున్నాడు. అది రెస్ట్ అవ్వదు. కళ్ళు మూసుకుని ఫ్యాన్ వేసుకుని హాయిగా నిద్రపోతే, పడుకుంటే రెస్టు. కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటున్నాడు. ఏంటి ప్రపంచం అంతా చిన్న కంప్యూటర్లో ఉంది, నీకేం తెలీదు అందుకని నువ్వు అట్లా ఉన్నావు అని కాదు. ముందు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనుకోండి. జ్ఞానంతో బ్రతికిన వాడే మనిషి. అది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఏదో నాకు తెలిసినంత వరకు నా తెలుగులో మీ అందరికీ తెలుగు తెలుసనే నేను మాట్లాడుతున్నాను. మీరందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో, భోగభాగ్యాలతో, జ్ఞానంతో బ్రతకాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను. ఆల్ ద బెస్ట్. Presentation of the Best Researcher Award. Mr. Chancellor, permit me to present to you the recipient of the Best Researcher Award. Professor Sai Sudhakar Nudrupati is currently serving as Deputy Director for leading research and development activity at GITAM School of Business by increasing scholarly activity and outputs. He has worked on 9 international research projects worth rupees 4.9 crores. The Going Global Partnership Collaborative Grant, British Council UK, funded the recent project to work on circular economy in small and medium-sized enterprises to combat climate change issues in collaboration with Aston University UK and Jadavpur University in India. Professor Nudrupati was awarded PhD from the University of Strathclyde, UK, by obtaining an overseas research scholarship. He was selected for the scholarship by a committee of vice chancellors and principals and funded by the Department of Education and Employment, UK. He gained research methods training from the University of Cambridge, UK. He received an outstanding doctoral award from Emerald and European Foundation for Management Development. Prior to joining GITAM, Professor Nudrupati worked for 11 years
at Manchester Metropolitan University, Exeter University, and Strathclyde University in various teaching and research roles. During this period, he has worked on various projects with clients from the industry, including Pirelli Tyres Limited, British Aerospace Engineering Systems, Mast Climbers, Allied Distilleries Limited, and Dax Simpson. Besides this, Professor Nudrupati has significantly contributed to the field of business performance and circular economy, building on international reputation through his projects and research publications. He has published over 30 articles in A category quality list journals of Australian Business Deans Council ranking and magazines too. His research articles are published in Journal of Business Research, International Journal of Management Reviews, International Journal of Production Economics, International Journal of Operations and Production Management, Journal of Services Management, and Production Planning and Control. He received the Best Paper Award from the Emerald and the J.D. Scaife Premium Prize from the Institute of Engineering Technology for his Driving Continuous Improvement publication. His publication citation indices as of 1st June 2023 are 4,893 citation with H-index of 23 in Google Scholar and 2,056 citation with an H-index of 20 in Scopus. Professor Nudrupati is currently serving on numerous editorial boards of reputed international journals. He has served as an external examiner at Manchester Business School on their Global MBA program and for the University of East London on sustainability and innovation in industry. He was an external examiner for evaluating PhD thesis at the University of Salford, UK, University Padua, Italy, and University Technology Mara, Malaysia. Prior to taking his academic roles, Professor Nudrupati spent 5 years in SGB, UK, implementing continuous improvement projects. This experience led him to gain Lean Six Sigma Transactional Black Belt certification with the British Standard Institute. In recognition of Professor Sai Sudhakar Nudrupati's quality research and impact, he has been selected for the Best Researcher Award for the year 2023. May I request Chancellor to do the honors. Thank you. Address by the Honorable Chancellor. I can certainly say good afternoon to everyone. One promise I made while sitting on the dais is that next time when I am in front of you, I would have learned Telugu language, as I've seen, mandatory now. This is a happy occasion, so I start by addressing Professor Chandrasekhar, the President, my colleagues on the dais, Dr. Vanashari and Dr. Kota. First of all, thank you for all of us being here. I feel extremely privileged to stand in front of you to be able to say a few words. The time is short and you've heard much about what awaits you when you go out, and a huge amount of responsibility that and the cross that you have to bear, we've been able to tell. I just add on one line on that. And after that, nothing serious. If you watched television yesterday, the New York sky is no longer yellow or blue, it's absolutely yellow.
And the huge amount of fire that is burnt in Canada for the past 3 weeks is the outcome of this. This is happening in real time. And as I said, I don't wish to make a very serious problem of the problem that already exists. You bravely have gone through last 2 years through a pandemic that is responsible for more than accountable 20 million deaths. My only submission, a serious submission would be this, that humans, as Professor Chandrasekhar said, is smart, it has very large size of brain, but I think through the evolution in the past 1,000 years, it has become very arrogant. The arrogance in this smart animal is a real problem. And if you follow the pandemics, you have had a pandemic every 10 years. It's just that we had a major one. So you started with HIV, you had Zika, you had SARS-1, and there's no suggestion that this will not continue. So therefore, I come to the point that I want to make to you. And the governments for the climate change, and climate change actually is a circle. It's involved with why bats have lost their habitat, why humans have started eating bats. In fact, last 6 pandemic out of 10 came from bats. If the bat's habitat is reduced to what it is being reduced to continuously, and the human and viruses live with bats very successfully. And that's the symbiosis nature of the evolution. So when you start destroying willfully the symbiosis of nature, the results are in front of you. So without being very serious about it, and the governments will do only what governments can do. Governments will own up national prides, government will say we've done this. But not so long back, a president of a very large country said that climate change is a hoax. It doesn't exist. And you can walk out from treaties. So the point I want to make to you and submit to you from the years that I have spent looking at the problems in education or health is something called individual responsibility. And I think that individual responsibility, government can do what? They can walk out, they can change, they can promise. China has promised that they will reduce the increasing amount of burning of coal only by 2030. And that's you have to absorb that. It's not that they will cut down. They will start reducing in 2030, and so on and so forth. So it gets very serious when one talks about it. So individual responsibility and your privilege to have come to a very fine university, take education, those are the values that you might carry. And these are the values I think we've said that we've sinned, our generation has sinned. I don't know whether our generation has sinned or not, but that's what it is in front of you. So the education that you received, I personally feel you are privileged. I personally feel I'm privileged. And I think the privilege must come with some responsibility. So while governments can announce what they want to announce, whether they're big or small or do well or not do well, what can we do from the education that you've received on an individual level? I personally do not see in many problems that India faces or the world faces unless individuals and then the small cluster, then society, then villages, then panchayats, then state really start working from the bottom. Personally, I don't see this problem being resolved. We believe the science and technology will solve every problem. Personally, I don't think so. I don't think science will create it will take amazing tools. CRISPR has been produced, but CRISPR will also tinker with human embryos and will produce what you might today call unethical. And the way, if you look at the history of science, there's nothing in science that comes out in front of you, nothing. And I challenge that, nothing at all, which cannot be misused. And if it can be misused, it will be misused. So I would suggest to you, and I would put forward to you, the responsibility that you carry is just this.
Go out from the university graduation, make your own assessment, what you want to do. Sun will shine for all of us, whether you've done well, whether you're gold medal or not, whether you're mid-level achiever. Set your own goals. Let not anybody else set your goals. What you want to do in life is what you want to do in life. And if you worked hard enough, if you continue to work hard, and there is no substitute to hard work, there is absolutely no reason you get to what you want to get, including helping India out of, let's say, tuberculosis. India still has the largest number of tuberculosis cases in the world. We still own up 27%. So if we went out after education and looked at the problem, let the government is solving it. Of course, government will produce drugs and give freedom. But what might be our own responsibility? Likewise, use of one-time use plastic. Bigger than all this, I think, is the sense of empathy that your education should have taught for the fellow being which may not be as privileged as you are. To me, education is really not about skilling you to get jobs. It never been in my mind and never will be in my mind. Skills you will get. If you spend 4 years here, you will be skilled on something or the other. But the values that you would carry from this institution, one of the finest institutions, is the one which is going to determine what you do for the society. And many people before me have said the only job of an educated, seriously educated person is to help the society and underprivileged those who have not been as privileged as you and I have been. Everybody. Mahatma Gandhi said that, Vivekananda said that, a lot of philosophers said that. So go out in this world. It's a complex world. It's an amazing world. What is in front of you wasn't in front of any one of us when we were your age. But there's enough there out to confuse you. But there's enough there to excite you. So go out in this world, even if you find it complex, even if sometimes you find it incomprehensible, just stick to your own duties. Hard work, empathy for poor, empathy for those who working for society. Education does only one thing, to my mind. Education should only be used for the service of society, in whatever form. You could be a scientist, you could be an economist, you could be whatever. So I would just finish by saying that word is exciting. You go out with open arms. Word is prepared to accept you with open arms. Have fun, enjoy yourself. Never forget this, that nothing will be achieved without hard work. If you are honest with you never have to look back to your shoulder. The honesty and hard work will take you through. You never will have to look back what A is saying, B is saying. So wherever you work, wherever you go, do your best. And I say only this to you. You've come to a very good university. And I wish I was young and get the food that you get to eat in Jinsar. I'll become a student again to come to GITAM just to eat food that you all have eaten. So best of luck to all of you. Go out there, enjoy yourself. Pledge. Let the graduates now take the pledge. I request all the graduates to rise and put your right hand forward. Repeat after me. I sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which I am a candidate and for which I have been recommended, I will, in my daily life and conversation, conduct myself as befits a member of GITAM deemed to be university. I shall, to the utmost of my ability and opportunity, support and promote the cause of
sound learning, and strive to set an example of high principles and conduct. I will, as far as in me lies, uphold and advance social progress and the well-being of my fellow human beings. I will never make my knowledge subservient to unworthy ends. I will faithfully and carefully fulfill the duties of the profession that I am trained for. I will, on all occasions, maintain purity and reputation, and that I will never deviate from the straight path of their honorable exercise. Let the pledge of the graduates be Considered as administered. Presentation of degrees. Mr. Chancellor, permit the deans and the heads of the schools to present to you the candidates whose names are herewith submitted for admission to the degrees of BA, BA LLB Honours, BBA LLB Honours, BArch, BBA, BCom, BCA, BEM, BSc, B Pharmacy, BTech, MTech, MA, MBA, Integrated MBA, MSc, Integrated MSc, MCA, MArch, M Pharmacy, LLM, and PhD in the GITAM deemed to be University, Visakhapatnam. Let the candidates for the degrees be now presented. Presentation of Best PhD Thesis Award. Let the recipient of the best PhD thesis The award be now presented. Mr. Chancellor, permit me to present you the recipient of Professor Gangadhar Rao Best Thesis Award. Dr. Koyada Arun is working as a clinical data analyst with over 1 year of experience in one of the leading pharmaceutical integrated drug development company named Satara Software Private Limited, Hyderabad. Dr. Arun obtained his Doctor of Pharmacy degree from Kakatiya University at Warangal during the period 2012 to 2018. Dr. Arun's ardent zeal for research got him to join PhD in pharmacy under the supervision of Dr. Orsu Prabhakar, Assistant Professor at GITAM School of Pharmacy, Visakhapatnam. He chose to work on fabrication and biological applications of biomimetic scaffolds for the treatment of diabetes and wound healing, a thrust area significant to the current field of pharmaceutical sciences. He was awarded PhD degree in September 2023 by GITAM. His research contributed to the development of a 3-dimensional nanofibrous scaffold for wound healing and diabetes treatment. Dr. Koyada Arun worked on natural gum polymer and 2-dimensional nanomaterial graphene to fabricate nanofiber scaffolds which attained considerable attention in view of its regenerative medicine applications. The study was focused on fabrication, characterization, and in vivo transplantation of scaffolds seeded with pancreatic beta cells for its potential in developing new tissue graft that can be alternative treatment to current diabetic treatment modalities. The scaffolds were also used as wound dressings, which provided efficient wound healing results. These scaffolds help to overcome limitations in organ transplantations and direct cell transplantations and have a potential to be an effective regenerative therapy. The fabricated scaffolds have a wide scope in bioengineering as a regenerative medicine and further applications in humans. He published several research articles in renowned journals which can help research fraternities for further clinical studies. In recognition of Dr. Koyada Arun's quality research, his doctoral thesis has been selected for Professor Gangadhar Rao Best Thesis Award for the year 2023.
admission to the degrees of Master of Architecture and Bachelor of Architecture. Mr. Chancellor, permit me to present to you the candidates whose names are herewith submitted for admission to the degrees of Master of Architecture, Sustainable Architecture, and Bachelor of Architecture in the GITAM deemed to be University, Visakhapatnam. President's Gold Medal for the first rank in MArch, Lithinia David. President's Gold Medal for first rank in BArch, Kuturi Charit. Admission to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Business Administration, Master of Business Administration Integrated, Bachelor of Business Administration, and Bachelor of Commerce Honours. Mr. Chancellor, permit me to present to you the candidates whose names are herewith submitted for admission to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Business Administration, Master of Business Administration Integrated, Master of Business Administration in International Business, Business Analytics, Healthcare and Hospital Management, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration in Business Analytics, Management Accounting, FinTech and Financial Markets, BCom Accounting, Auditing and Taxation, and BCom Honours in the GITAM deemed to be University, Visakhapatnam. PhD in Management, Sajin Jose. PhD in Management, U. Venkata Seva Teja. PhD in Management, Umareddy Sarojini Devi. PhD in Management, Kancharla Srikanth. PhD in Management, Oputuri Srilekha. PhD in Management, Sujit Kumar Mahapatro. PhD in Management, Tanikella VNL Raghu Babu. President Gold Medal for first rank in overall PG programs in Management, Padma Shri Priyanka. First rank in MBA Business Analytics, Gundala Sai Jagannatha Sirisha. First rank in Master of Business Administration, Deepshika Singer. Dr. MBBS Murthy, Gold Medal for highest CGP among PG and UG in GITAM School of Business, instituted by Professor M. Gangadhara Rao. Boledu Joyce Thak. President Gold Medal for first rank in BBA, Bachelor of Business Administration, Sahaja Sai Jampana. President Gold Medal for first rank in BBA FinTech, Dia Jain. President Gold Medal for first rank in Bachelor of Commerce, AAT, Bali Madhurika.
President Gold Medal for first rank in Bachelor of Commerce Honors, M. Janani. President Gold Medal for first rank in BBA, MA, K. Ramasravya. Admission to the Master of Arts and Bachelor of Arts. Mr. Chancellor, permit me to present to you the candidates whose names are herewith submitted for admission to Master of Arts in Applied Psychology, English and Economics, and Bachelor of Arts in Social Sciences. PhD in Applied Psychology, K.V. Padma Sarita. President Gold Medal for the first rank in overall PG programs of Humanities and Social Sciences, Shreya Palliwal. K. Sastry Memorial Gold Medal for Best Outgoing Student of BA Social Science, Rasagya Kuppili. Admission to the degrees of LLM in Corporate and Commercial Law, IPR and Cyber Law and International Law, BA LLB Honours, BBA LLB Honours. Mr. Chancellor, permit me to present to you the candidates whose names are herewith submitted for admission to the degrees of LLM in Corporate and Commercial Law, IPR and Cyber Law, and International Law, BA LLB Honours, BBA LLB Honours in the GITAM deemed to be University, Visakhapatnam. President Gold Medal for the first ranker in overall PG programs of law, Anyuha Venkat Padma, N. First ranker in LLM, IPR and Cyber Law, K. Sai Sri Sanjay. First rank in LLM International Law, Kirtika Vaishnavi, K. Gold Medal for UZ, President Gold Medal for the first ranker in BBA LLB Honours, Madhupanna Rai. Thank you. Admission to the degrees of MSc Nursing, NPCC and BSc Nursing. Mr. Chancellor, permit me to present to you the candidates whose names are herewith submitted for the admission into the degree of MSc Nursing, NPCC and BSc Nursing in the GITAM deemed to be University, Visakhapatnam. President Gold Medal for the first rank in NPCC, MSc Nursing, Mr. Nallaragam Mallareddy. Thank you. Admission to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Pharmacy and Bachelor of Pharmacy. Doctor of Philosophy, PhD in Pharmacy, V. Ravi Kumar. PhD in Pharmacy, P. Venkat Naveen. PhD in Pharmacy, VT Istoria. PhD in Pharmacy, CH Ram Venkatesh. PhD in Pharmacy, Ram Reddy Godela.
PhD in Pharmacy, Ataludi Tanuja. PhD in Pharmacy, Harika Chanda. President Gold Medal for the first rank in overall PG programs of pharmacy, Divya Push. First rank in M Pharmacy, Pharmaceutical Analysis, Shubhodip Chakraborty. First rank in M Pharmacy, Pharmaceutical Quality Assurance, K. Aarti. First rank in M Pharmacy, Pharmacology, G. Monica. President Gold Medal for the first rank in B Pharmacy, Chaitanya Rathi. Thank you. Admission to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Science Integrated, Master of Computer Applications, Bachelor of Science Honours, Bachelor of Computer Applications, and Bachelor of Environmental Management. So, Doctor of Philosophy, PhD in Biochemistry and Bioinformatics, Manasa AVN. PhD in Biotechnology, Chunduri Alekia Rani. PhD in Chemistry, V. Soumya. PhD in Chemistry, G. Ravikumar. PhD in Chemistry, Allah Bakshu Sheikh. PhD in Chemistry, Lokoz Babi. PhD in Chemistry, Konduru Yesu Karuna. PhD in Chemistry, Kompelli Sarath. PhD in Chemistry, Purna Patibandla. PhD in Chemistry, Vellanki Ragasuma. PhD in Chemistry, Kancharlu Vijayalakshmi. PhD in Chemistry, Surya Narayana Kottayada. PhD in Chemistry, Kallavara Lakshmi. PhD in Chemistry, Singham Setti Hari Krishna. PhD in Chemistry, Sureddy Devendra Rao. PhD in Computer Science, G. Sarita. PhD in Environmental Science, Rangamani TP. PhD in Environmental Science, Agnihotri Ram Sailesh. PhD in Environmental Science, Kurmana Anil. PhD in Mathematics, Adilakshmi Sripurapu. PhD in Mathematics, Indira Singuluri. PhD in Mathematics, M. Vidya Bhargavi.
PhD in Microbiology and Food Science and Technology, Suresh Kancharla. PhD in Physics, Marla Prashanti. PhD in Physics, Haribabu Marapu. The gold medals for postgraduate students. President Gold Medal for the first rank in overall PG programs of science, Shanmukhi Vemula. Professor T. Shivajirao Memorial Gold Medal for the first rank in Master of Science, Environmental Science, Navyapati Priyanka Priyadarshini. Dr. MVVS Murthy Gold Medal for the first rank in Master of Science, Organic Chemistry, Jia Bharatiramu. Bharatam. First rankers. First rank in the Master of Science, Biotechnology, Marla Harshita. First rank in International Master of Science, Chemistry, Ganta Hema. First rank in Master of Computer Applications, Nanduri Venkatasai Tejashwani. First rank in Master of Science, Analytical Chemistry, Konchada Sangeeta. First rank in Master of Science, Biochemistry and Molecular Biology, Kongalla Suma. First rank in Master of Science, Biotechnology, Sai Samir Banda. First rank in Master of Science, Data Science, Chittipalli Chandini. First rank in Master of Science, Electronic Science, Saragada Krupa. First rank in Master of Science, Food Science and Technology, Chityala Sadhana. First rank in Master of Science, Food Science and Technology, K. Pritika. First rank in Master of Science, Microbiology, Trupti Tapasi Mahapatra. First rank in Master of Science, Applied Mathematics, Bandi Balanaga Durgavara Prasad. First rank in Master of Science, Physics, Gudivada Pavan Kalyan. Gold medals for undergraduate students. President Gold Medal for the first rank in Bachelor of Computer Applications, Jonaid Majumdar. President Gold Medal for the first rank in BSc Honours Food Technology, Saloni Jaiswal. Then President Gold Medal for the first rank in BSc Honours Chemistry, Sai Aishwarya Dontikurti. President Gold Medal for the first rank in BSc Physical Science, Srijan Oleti. President Gold Medal for the first rank in BSc Biochemistry, Microbiology, Bioinformatics, Om Banerjee.
President Gold Medal for the first rank in BSc, Biotechnology, Chemistry, Microbiology, Vanta S. Sri Anchana. President Gold Medal for the first rank in BSc, Mathematical Sciences, Ponnada Anjuna. President Gold Medal for the first rank in BSc, Mathematics, Electronics and Computer Science, Dontala Anushya. President Gold Medal for the first rank in Bachelor of Science, Environmental Science, Biotechnology, Chemistry, Rabia Astana. President Gold Medal for the first rank in BSc, Mathematics, Statistics, Data Science, Vaddi Sri Venkataramana Naga Tejaswi. Yeah, thank you. Admission to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Technology and Bachelor of Technology in Engineering. PhD in Civil Engineering, Santosh Kumar T. PhD in Civil Engineering, Ramesh Bantupalli. PhD in Computer Science and Engineering, Prashanti. PhD in Computer Science and Engineering, Rita Roy. PhD in Computer Science and Engineering, Saladi Sarojini Devi. PhD in Computer Science and Engineering, Vijay Bharati Manjeti. PhD in Computer Science and Engineering, MSNV Jitendra. PhD in Computer Science and Engineering, Krishnaya Boyana. PhD in Computer Science and Engineering, RRS Ravikumar. PhD in Computer Science and Engineering, Kanakavardhani K. PhD in Computer Science and Engineering, Veerankula Vuyuru. PhD in Computer Science and Engineering, Kumar Babu Bhatta. PhD in Electrical, Electronics and Communication Engineering, Reddy Sridevi. PhD in Electrical, Electronics and Communication Engineering, Sunita Tappari. PhD in Electrical, Electronics and Communication Engineering, Srikanth Parikibandla. PhD in Electrical, Electronics and Communication Engineering, M. Ravishankar. PhD in Mechanical Engineering, Harikiran Uddagiri. PhD in Mechanical Engineering, Sandhi Rajasekar. PhD in Mechanical Engineering, NSC Chaitanya. PhD in Mechanical Engineering, Prafulla Kumar Swain. PhD in Mechanical Engineering, Priyadarshini M. PhD in Mechanical Engineering, DS Sai Ravikiran. PhD in Mechanical Engineering, LV Krishna Reddy. PhD in Mechanical Engineering, Sheikh Hidayatullah Sharif. Gold Medal for Postgraduate. President Gold Medal for the first rank in overall PG programs of technology, Villuri Harini.
First rankers. First rank in MTech VLSI Design, Agars Pratyusha. First rank in MTech Computer Science and Engineering, Nitin Balpande. First rank in MTech Cyber Forensic and Information Security, Sarath Srivastava N. First rank in MTech Data Science, Kopanathi Sonali. First rank in MTech Food Processing Technology, Kavya Sri Vadlaramana. Two of them. Kavya Sri. Okay. First rank in MTech Power Systems and Automation, Nadimpalli Narayana Raju. Gold medals for undergraduate. President Gold Medal for the overall first rank from all BTech branches, Peda Baliara Simhulu. President Gold Medal for the first rank in BTech Computer Science and Engineering, Akash Sai Raj. Dr. Kolluri Lakshmi Gold Medal for the top rank among girl students of all branches of engineering, instituted by Sri Kumar Kolluri, Vedula Parimala. President Gold Medal for the first rank in BTech Computer Science and Business Systems, Dvivedula Venkata Sahrud. President Gold Medal for the first rank in BTech Electronics and Communications Engineering, Narsina Shivani. Dr. APJ Abdul Kalam Gold Medal for the best outgoing mechanical engineering graduate instituted by Condition Monitoring Society of India, Marada Nitish. First rank in BTech Civil Engineering, Dangeti Sai Sampath. Thank you. Admission to the degrees in absentia. Mr. Chancellor, I now request that the candidates whose names are herewith submitted be admitted to their respective degrees in absentia. Signing the record of degrees by the Chancellor. Signing of records. Vote of thanks. I move that the thanks of the convocation be tendered to Dr. S. Chandrasekhar for the convocation address. Right. I now dissolve the convocation. Dissolution of the convocation.
National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Retreat. The formal proceedings of the convocation draws to a close here. We now have the institution-wise award of degrees. The graduates are requested to remain seated for the same.
Penukuduru Rupashri. Jampana Yashwant Verma. Sir? Penukuduru Rupashri. Jampana Yashwant Verma. Jayanti Mayukha. Naga Sujay Kodali. Yenuganti Dharani. Palanati Shanmukha Sri Ranganadham. Sri Vishnu Priya. Sri Vishnu Priya Digamurti. Padhati Sai Yashwardhan. Chandrasekhar Ponnada. Palakurti Venkata Satya Sai Vamshi. Puppala Shyam Saket. Surya Devara Harshita. Vishal Sainani. Sai Veera Nagesh. Only one is there. Vishal Sainani. Your name? Vishal Sainani. Your name? Shyam Sainani. Okay. Shyam Saket. Surya Devara Harshita. Vishal Sainani. Sai Veera Nagesh. Mannapuram Uma Nitesh Babu. Ravada Joel. Joel is not there. He just went out. Joel is not there at signature. He just went out. Yours is? Sushant Gautam. Okay. Sushant Gautam. Sai Sriram Dhulipala. Sai Sriram Dhulipala. P. Manish. Anantaneni Sri Shivasai Veeran Chowdhury. Peddinti Jayant. Yukta Sharma.
ఆ షీట్ అయిపోయిందా ఈ ముగ్గురికి ఇచ్చామ్మా డైరెక్ట్ చదివేసిండే నాకు చదివేసి నాకు ఇచ్చారు. ఈశ్వరరావు కొప్పాల, మురళీధర్, శ్రీ లక్ష్మణమూర్తి, మేడం లిస్ట్ ఇవ్వాల్సింది మేడం. అయిపోయింది అయిపోయింది సార్ పీ అయిపోయింది. అది కాదు కదా అవసరం లేదు. పిల్లాల శశికిరణ్, ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? లాస్ట్ నేమ్ చూడండి. వెంకట సాకేత్. కలకొండ వాట్స్ యువర్ నేమ్? సాకేతా? లాస్ట్ నేమ్ చూడండి మేడం. లాస్ట్ నేమ్ 1 2 3 రీడ్ చేసి సర్టిఫికేట్ లాస్ట్ నుంచి బాలాజీ చెప్పండి ఆవిడ. మేడం బ్యాక్ సాకేత్. కలకొండ యువ వెంకట సాకేత్, వరిడ జ్ఞానేశ్వరి, కె దీపికా రెడ్డి, ముస్కాన్ ఆర్యన్, పల్లా వెంకట సాయి కిషోర్ యాదవ్, బెతనపల్లి నిహారిక, ఒంగోలు వెంకట పవన్ రావు, అభిలాష్ వడాలి, పల్లా జయదుర్గ శివరామకృష్ణ, పి సాత్విక, నిఖిల్ సాహుకార్, వియపు హేమంత్ కుమార్, భూమిరెడ్డి శ్రీ సాయి శ్రావణి, బొద్దేటి మనోజ్, పెంటపాటి శ్రేయశ్రీ, దారా గాయత్రి రష్మిక, జయంత్ గౌడ్, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ నేమ్ భార్గవ్ ఋషి, Lunch has been arranged for the students and the parents in the DDS mess. So buses have been arranged for the lunch. So after taking the degrees, you can proceed for lunch. Pillala Seshikiran, Vayalada SKD Bhargav Rishi, Bala Varshit,
దేవభక్తుని లాస్యశ్రీ, గన్నమనేని ఈశ్వర్, యదురు గుణశేఖర్, హేమంత్ కుమార్ గుమ్మాడి, చింతకింద చెన్నకేశవ్, హనుమంతు ఉజ్వల, మీరు ఉజ్వల, సాయి కావ్య శ్రీ బొడ్డేటి, ఇంకా లేదు, సాయి కావ్యశ్రీ, గోగినేని హేమంత్ సాయి, గోకవరపు వెంకట సాయి ప్రసాద్, కొసూరి వైష్ణవి చైతన్య, అవును సార్, ముందు బ్యాక్ సైడ్ అది అది వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్కి ఇవ్వాలి. బుగత అరవింద్ శివకుమార్, అమూల్య, పెంటపాటి చర్విత, గ్రంథి గాయత్రి కమలప్రియ, మేడం రో ఇన్ఛార్జెస్ డిగ్రీ అవార్డు అయిన తర్వాత ఈ సిగ్నేచర్ షీట్ కలెక్ట్ చేసుకుని చెప్పండి. row in charges, please collect the signature sheets after the degree has been awarded. Row numbers S and T, please collect the signature sheets. Paruvada Jnanavardhan Sidhu, Vadapatti Sri Harshita, Adapabala Tripura Sundari Bhavya, Chemboli Venkata Nagavaibhav, Penumatsa Tanuja, Chikkala Arshita, Tanikalla Sashidhar, Tanikalla Sashidhar, Abhigna Saugandhika Vadlamudi, J. Rajarajeshwari, Cheruvu Rupa Madhuri, Chittam Giridhar Shrikar, Taruniti,
Viroti Sai Venkata Lakshmi Nandini, Nekkanti M. Sri Rama Chaudhary, Chandaram Tarun Nagasai, Sri Yesho Radha Panchakarla, Karumurya Surya Mohita, Totakuri Pujit Varun, Reddy Pranit Sai Venkat, Bhavanasi Sivasai Krishna Prasad, Kuntamukkala Manikanta, Duda Appanna Babu, Desu Sujit, Gandhi Sai Krishna, Wait for some time, please. He's here only. He's here only. And they are still in queue. వద్దు నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు పిలవాలి అదేలే Kanika Parimala, Shahrukh Sheikh, నేమ్స్ ఫాస్ట్ Maila Shivakumar, Jakwa Sai Surya Sumant, Mindi Venkata Supriya, Boddu Sai Tarun, Kudapa Venkata Likita, D. Dheeraj Chaudhary, Dongala Snehita, Badiganti Samir Saurabh, MVN Samir Kumar, Gumaraju Ram Dhanush, Dronam Raju Parimala Neha, Mullapudi Abhiram, Mithil Jain, Chukka Murari, Ujjwala Pinapati, Basava Hari Manikanta, P. Snehesh, Doddapaneni Redvik Sai, Divya Satya Pradhanya, Pavan Thonangi,
Navpada Lokesh, Chodi Shetty Shreya, Ishika, Tadikonda Likita. This one. This is over. Advait Anirudh Kulkarni, Reddy Trinath, Satya Kalyan, Likita, Nishita, Nishita, Jasbir Rikita, Harshita Gopi, Bhuvan Deepak, Angel Mary Matthew. Ma'am, did you call her Likita? Miss Likita. This one. What is that row? This is actually Q. Q no next. Sir, next Q kada? I pettaru. Rohan. Vaddi Sai Shushmita. Madam. Order from 54. 53. Vaddi Vamshi Krishna. Katiki Reddy Lakshmi Pranati. Siruvuri Venkata Sai Lahari, Renuka Lahari Uppaluri, Adapa Tanmay Swati, Guduru Alekhya, Rudri Venkata Ratna Samvita, Kakarla Sai Priyanka, what's her name? Priyanka, Anish will be next. There is Anish. Gaganam Sai Anish, Rayala Venkata Shravanth, Nishita Kirti, Jasbir Rikita, Twinkle Shaji,
హర్షిత గోపి, పెద్దపాటి భువన్ దీపక్, This one is not. This one is over. Your name is Satyasai. Your name is this? గొర్రెల సత్యసాయి కీర్తి సుభ, Only LLM is there, 4 is there, ma'am is there. After this, ma'am is there. గొర్రెల సత్యసాయి కీర్తి సుభ, You can read. జగన్నాథ దుర్గ శివప్రసాద్, కబిలన్ పి, రీనా, మైత్రీ దేవి, వాణిప్రియ, MSc NPCC Nursing, Samson, Jero, Samson, ఎక్కువ లేరు మేడం 10 members. NPCC Samson, there, ma'am, there. Gopal, Arif, Lavanya, Gopal, Arif, Lavanya, sir, only 5-10 members are there, sir. Kavita, BSc Nursing, Kavita, Madam, stop change, please. Devi, Stop the process. Stop queue according to the queue. Stop according to the queue. Your next priority. Madam, ఒకసారి మీరు పక్కన ప్లీజ్. లేదు మేడం, we have to follow. అక్కడ instructions వస్తున్నాయి. ఇలా 4-5 members అంటే queue, we cannot stop it in the middle. sir, only few are there, sir. Stop madam, I am not in charge. Call Robairo. ఆదిలక్ష్మి, సంతోష్, అనుపమ, Quickly, you have to go. విశాల్, Quickly, you have to go. మోహన్ శ్రీ కృష్ణతేజ, మదన్ వెంకట్ సాయి, Sorry for saying.
right, madam. I have discussed with the Vice Chancellor and then I have taken. Madan Venkat Sai, Vemparla Rahul Sesha Sai, Vemuri Harshita, Vamshi Krishna, Amjuri Leela Prashanti, Sirisha Majji, Abhireddy Rajyavardhan, Adimulam Hemalata, ఒకసారి ఆగండి. హేమలత ఎవరు? హేమలత వాళ్ళిద్దరు ఎవరో ట్రైన్ టైం అవుతుంది, వాళ్ళిద్దరు ఇచ్చేసారు. వాళ్ళ పేరు చదవక్కర్లేదు, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఫోటో తీస్తారు. Tirupati Shyam Nayan, Likita Chaudhary, Reddy Lohita, Janapareddy Raghuramji, Shifa Mehrin, Kadiyala Rohit Bharadwaj, Kota Rohan, Mandalika Sai Kapil, Purahar Reddy, Vaswani Satvika, Shiv Aryan, Jami Srivalli Lakshmi Tanmay, Srinivas Deepak, Arnipalli Jitendra Naidu, Venkatesh Bisoi, Pusara Naga Swarupa Rani, Jabiri Namineni, Gunda Soundarya, Pusala Naga Swarupa Rani, Dandu Nikhil Verma, Sri Akshaya, Bhavya, పెట్టుకోండి సీట్స్ కింద టీయూ వాళ్ళు వస్తే ఇద్దాము లేదంటే లేదు వాళ్ళు సెలెక్ట్ పేపర్ నాకు ఇచ్చేసారు మీ పేపర్ మీకు తీసుకోండి ఈ పేపర్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి Satyakrishna, సత్యకృష్ణ మా సత్యకృష్ణ Jagarapu Sanjana, ఏడా Sriram, మేడం వాళ్ళు ఎవరు లేరు సర్టిఫికేట్ లేవు అయిపోయినట్టు ఇది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు నెక్స్ట్ రో అమ్మా
Number 1. Madam, last time చూడండి. 27 onwards. 27 నుంచి. వల్లభ్ ముచల అజయ్ శశాంక్. From here, madam. అజయ్ శశాంక్ తర్వాత ప్రవీణ్ ఎస్ అలా ఆ రోలో వచ్చేసి ఇలా like this, descending order. 27 అజయ్ శశాంక్. 27 ఇక్కడ ఉంది. Madam, descending order. ప్రవీణ్ సుబ్బారావు, పొన్నాడ మోహన్, జైన్, మెహుల్ జైన్, సాయి ప్రత్యూష, సాయి ప్రత్యూష, అఖిల్ కుమార్, జల్లు ప్రతిభ, అనిరుద్ వేణుగోపాల్, పొలవరశెట్టి ఇషిత, శ్రీనివాస్ బాబు, అనిషా రావ్, గున్నం సిద్ధార్థ, పొన్నపల్లి భరత్ కౌండిన్య, నాగిరెడ్డి సాయిశ్రీ, నిఖిల్ వర్మ కాకర్లపుడి, పడాల మెహర్ సునీత, సత్య అనిరుద్ ఆనంద శాస్త్రి, సాయి చరణ్ సోమ, దేవి శిష్లారెడ్డి, మాచిరాజు భాను హర్షిత, అక్కాల అర్షిల్, వేదుల లక్ష్మీ స్పందన, దేశాయ్ వెంకట సాయి నిరంజన్, భార్గవి, రోహిత్, సాయి రోహిత్, సాయి రోహిత్, చంద్రశేఖర్, మండపాటి సాయి శ్వేత, కర్రి వెంకట యశ్వంత్, జీవీఎన్ సాయి శ్రీకర్, వేదుల సాయి శ్రవంత్, దాచేపల్లి శ్రీ మురారి,
వైకుంఠపు హరితేజ, తుర్లపాటి అభిరామ్, కాద్రి నందిని శైలేష్, కందుల శ్రీలక్ష్మి వెంకట శ్రీనిధిదేవి, ఎస్ బిందు భవానీ, గురుచరణ్ కాకరపర్తి, మద్దుల లక్ష్మీ జ్యోత్స్న, It is in order, but they are rushing it. సువారి శ్రావణి, ప్రజ్ఞ, పూసర్ల సాయి కౌశిక, మిదిరెడ్డి జశ్వంత్, షరిడి శ్రేయ, నిఖిల్ సాయి కార్తిక్ వి, వీరగంట వి సాయి శ్రీవర్ష, కొప్పాల సోమేంద్ర సాహిల్, థాటవర్తి సాయి భరత్, Go front. ఇంజా శివసాయి పవన్, సునాలి కుమారి, చింతా విష్ణువర్ధన్, అనీషా చౌదరి, వెంకట సత్యసాయి అంకిత్, కొయ్యా సాకేత్ వెంకట సాయి, తస్లీం, మన్నం దీపక్, ప్రణీత్ సాయి కుమార్, ప్రజేష్ గుప్తా, సనివాడ అప్పాల నరసింహ, సిమ్రన్ సోని, అనాల ఉజ్వల్, So many people are there now still. Yours is? శ్రీవత్సల వైద్యుల, చట్టి విఎల్ రమణ సమీర, ఎస్డి సత్యసాయి స్వరూప్ వియపు, మంజుధార ఎరోథి, పోలవరపు కుందనప్రియ, లంకా అజయ్ డామినిక్, కొమ్మాన మోనిక, వెలుతూరి సునీల్ ఠాగోర్, గండికోట అనిత విజయశ్రీ, అడ్డుగల వసంత కుమార్ రెడ్డి, సనభాను కార్తిక్,
Anuhya Venugopalarav, SLB Parvati Kiranmay, Sai Snehita, Vadrevu Sirisha, Vidisha Mukherjee, Kalluru Varun, Sadineni Grishma, Taluri Akhil, Vadiyala Harshita, Iti Manasa, Siripurapu Sai Hanisha, Korukonda Sirisha, Kosaraju Shrina, Naman Sonthalia, Meghsha Singh, Bondada Sai Likita, Subhranshu Shivam, Tripti Kaur, Andesha Senagupta, Puluvendula Krishna Aditya, Abhishek Chintapalli, Kintali VAS Rahul, Madhumita Shaini, Sai Satya Mautika, Vijay Naga Kumar, Mariala Deepak, Anumula Vishnuvardhan, Koppisetti Sri Durga Saumya, Sati Charishma, Hemant, Veda Kovala, Maddali Sri Shanmukhi, Kommaraju Jahnavi, Kurmapu Jayashai Krishna, Gullipalli Venkata Abhishek, Malyavantam Sai Harshavardhan, Gayatri Raj Kandala, Kande Nitin, Rameshwarapu Avinash, Kota Sai Pratik, Korada Shravan Kumar, Chirugudi Devi, Murthy Maunika Varshini, Dhavala Tarun Kumar, Dokka Shushma, Alanka Vidyashree, Sai Ashik, Nadella Chenchu Chandu Prashant, Venkata Shri Mahati, Guttula Jyotsna Shri Gayatri, Dadi Venkata Rama Mahendra,
సాయి ప్రజ్వల్ గంట, మహదాసు శేషగిరి, లక్కిదపు అదివల, ఉయంబాజీ, మోతుకూరు అమృత్ మారియో, జక్కంపుడి రాజశేఖర్, ప్యాట్రిక్ రుగీరా, వంగల నాగసాయి షణ్ముఖ్ శ్రీధర్, దుర్గానంద లహరి, భానువర్షిణి మాచెర్ల, రుచిత ఎంబి, సంహిత, చెగోని అనులేఖ, కటుమూరి స్పందన, అనురూప్ అల్లేనా, పేరి ఆమని, ఉమ్మాడి వినీత, దంగేటి సాయి సంపత్, మొహమ్మద్ సాద్ హమీద్ హజీం, మొహమ్మద్ సాద్ హజీం, పండలూరి నాగ సులోచనాభాయ్, గడ్డం ఇందు, వద్దాడ వెంకట ఫణి ఆదర్శ్, దత్లా శ్రేయ, గంప తన్మయ మణిశ్రీ, బాలు సుహారిక, వైశ్యరాజు ఆశ్రిత, వడాలి పవన్ కౌశిక్, చిత్తూరు లక్ష్మీ శర్వాణి, కింతలి స్పందన, గజ్జాన నిఖిత, అంకిత పటేల్, సాయి దీపక్ మణికొండ, కడియాల బీపీ రాహుల్ భరద్వాజ్, దివ్యాంశ్ గుప్తా, పెంటారెడ్డి బాలప్రణయ్, జవ్వాజీ ముఖేష్ కుమార్, గషికంటి కార్తిక్, చింతాల అభినవ్ నాయుడు, అనంత్ మద్దుల, కోలాల ఉదయ కుమారి, షేక్ రైనాజ్ భాను, టాటా సునంద వర్షిత వసంతి, భార్గవ్, భార్గవ్ కే absent.
కారుకొండ పూర్ణచందన్, కలిగొట్ల కృష్ణ శ్యాంప్రియ, బోడపాటి యువి సత్యరేష్మ, ఏవిఎస్ఎస్ లిఖిత, ఐ కుశాల్, హర్షిని నాగిరెడ్డి, కాశీరెడ్డి రవిశంకర్. బండారు అనితా భార్గవి, 58 డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్, డేట్ 57. ఇక్కడ నుంచి from here so we'll bring the another list. ఉరిటి అమృత, తనిష్క, యశస్వి సింగ్, రుద్రరాజు ధనుష్ ఫణి సాయి రామరాజు, సూర్యాంష్ కుమార్, ఆకృతి ఠాకూర్, ప్రీతి హన్స్డా, బడి రేవతి, రుద్రపోగు జ్ఞాన సుజన్, రెడ్డి వెంకట సాయి వినయ్, జస్నీత్ సింగ్, సహానా ప్రజ్వల, మార్టిన్ ఎడ్వర్డ్, కొట్ట దినేష్, ధ్రువ తిరుమల శెట్టి, ముల్లపాటి అరవింద్, నందితా కుమారి, సుడగాని సుజిత్, గుత్తుల హర్షవర్ధన్, మిర్తిపాటి సుబ్రహ్మణ్య మనస్విని, పురణం కామేశ్వరి, డి ఆకాంక్ష, ఉప్పలపాటి భవిత, ముత్యాల శ్రీహర్షిత, గూడే సింధూష, శ్రీలక్ష్మి మనోజ్ఞ, ఇమ్మానుయేల్, చక్రి చరణ్ కుమార్, పానెం ప్రియాంక, భావన, రేవతి బాల త్రిపుర సుందరి, భరత్ సాయి పవన్, బెల్లంకొండ సూరజ్, బెహ్రా సంపత్ వివేక్ సూర్యప్రతాప్, గేదెల రామకృష్ణ, మొల్లి శ్రీనివాస్, రౌతు సాయి కిషోర్, సయ్యద్ ముద్దాసిర్ అహ్మద్,
ముత్త వీర వెంకట వినయ్ కుమార్, పెద్దిని నారాయణ దాస్, మద్దు దొరబాబు, కీర్తి పెండ్యాల, లెవిన్ మ్యాక్ రోజ్వెల్ట్, జోగా లిఖిత్, జి అమృత స్వప్న తులసి, ఎన్ ఆకాష్, ఆవల దుర్గ సూర్య తేజ, జి నిఖిల్, ఎస్విపి మాధురి దువ్వూరి, కిల్లాడ సౌమ్య, మోటూరి శ్రీ సాయి రఘునాథ్, మోటూరు ప్రవీణ్ భార్గవ్, షేక్ హకీం సబీర్, కృష్ణ సాయి నాయుడు, ధర్మాన అపర్ణ, absent madam, ఇది సౌండ్ చేసింది. నా దగ్గర ఉన్నాయండి 60 to 30 up to here. Yes, 30 here my last one. Okay. Hey Santosh పైకి రారా? సైన్స్ కే రోషని శ్రీ, సిహెచ్ శరత్ నారాయణ, సత్యనాగలక్ష్మి, కోదండరాం, పిల్లాకల సంగీత, సిహెచ్ మూర్తి నిఖిలేష్, రత్నశ్రీ మరి, శ్రీ సాయి శ్వేత, బొర్రా జీవన్ బాబు, ఏ నరేంద్ర, మల్లా అనూష, సీమా ఖాన్, కోనా లహరి, బడే వైష్ణవి, తండేపల్లి నాగజ్యోతి, సష్మిత పాణిగ్రాహి, కె రోహిత్, షేక్ ఆయిషా, అనురాధ యర్ని, కేతవరపు శ్రీ వైష్ణవి, కర్రీ ఝాన్సీ, యు సాయి ప్రవల్లిక, మయాంక్ పాండే, సందీప్ కుమార్ కుప్పిలి, బి అనుపమ, కె లక్ష్మి హిమబిందు, అమూల్య రాజ్ హెచ్ఆర్, జీనియా అలామీన్, పల్లా మణికంఠ, ముమ్మాన మధుప్రియ. గాయత్రి. తబాగిల్, డిపివి రవిసింహ, సంగీత ఝాలా, ధూళిపాల సాయి గాయత్రి, కుమార్ సాయి విష్ణు అలమూరు,
జి శ్వేత, ఇల్లిపిల్లి దీపాంజలి శ్రీ గౌరీ, కరణ్ కుమార్ దాస్, గొట్టుముక్కల శ్రీ ప్రజ్ఞ వర్మ, శ్రీ స్ఫూర్తి నాదెల్ల, పి ప్రియాంక, ఎస్ భూమిక, సుచిత్ర బెహ్రా, పి వికాష్, అంబాటి శ్వేత, కి ఇదిర్షా, కడాలి సాయి భార్గవ్, గీతికా ఇష్నా మక్కా, కీర్తి మాలశ్రీ, పి వినయ్, కే మనీంద్ర, ముస్తఫా తాహిర్, శృతి సింగ్, బి అర్జున్, కిన్లే సోమో, శ్రీ లక్ష్మణమూర్తి, నేను చదువుతాను. జిఎస్పి వెల్లాల శ్రీమంత్ శర్మ, సానిపిండి భాగ్య తులసి, ఆంచల్ మలిక్, ప్రియాంక ఫ్రాన్సీ రెడ్డి. ఎవరు ప్రియాంక? ముందుకు వెళ్ళిపోండి, ఆ ఫస్ట్ టేబుల్ వరకు వెళ్ళిపోండి. బొడ్డపల్లి రేవతి, చీకటి మాధవిలత, కలపూడి శ్రీకమల, ఎం మోనిక, మాండవ ధరణిశ్రీ, పైలా నిహారిక, పివై శ్రీ సృజన్, రంగోలి కరిష్మా కావేరి, వారణాసి హారిక, వైవి సాయి లక్ష్మణ్, ఆయనకి ఇచ్చుంటారు సార్కి. నాగేశ్వర అమ్మాయి తీసుకెళ్ళింది. కొల్లి శైల, ఆర్ఎస్ఎస్ నాగపల్లవి, సముద్రాల అనువేదశ్రీ, గుడిమెట్ల లక్ష్మీ గుడిమెట్ల లక్ష్మీ వినీల, సిరిసాపల్లి కరిష్మా, జే ఝాన్సీ లక్ష్మీ నాయుడు,
శ్రీ పల్లవి వ్యావరం ఓకే, రెండు కలిపేశారు. శ్రీ పల్లవి యాయవరం, రేపాక రత్న శ్రవంతి, రచనా భారద్వాజ్. హూ ఇస్ రచనా? హిమబిందు, అనుగ్రహ, నిమ్షి మధుర్, బి వైశాలి, కొట్టాకి మేఘన, ఆర్ రమేష్, ఆర్ వెంకటరమణ వైశాలి, ప్రగడ భావన, రేష్మా సుష్మిత, ఏంటి నీ పేరు? ఉండండి. రేష్మా సుష్మిత, అప్పికొండ రోష్ని, భార్గవ్ సాయి నాయక్, టి శివకుమార్, ఎం మోనిక, పావని శ్రీలక్ష్మి, సత్యవరపు నవ్య, సునీల్ ప్రసాద్ పాండా. గుడ్ బాయ్. కే తనుష, ఫస్ట్ టేబుల్. యూ స్టాండ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ టేబుల్. अंकिता कौर, सौम्या सुबुद्धि, के कीर्तना, टी पुरुषोत्तम, एस मेघश्री, एस श्रीलेखा, सरयू सिरिकी, एम हर्षिता, स्नेहा जे वोरा, एस श्राव्या, निकिता पलंटला, भावांशु मस्करा, अन्वेश सुरबोइना, మేడంకి ఎక్కడి నుంచి చదవాలో చెప్పండి. ఇదే వచ్చి మేడం. చిన్నం ప్రీతి సాగరి, గొట్టిపల్లి సుప్రియ, సౌమ్యాజుల సాయి సమన్విత, ధనిశ్రీ తనుజ, గంటా సాకేత్ యాదవ్. మీరు డిఓఈయా? మీరు రో ఇన్ఛార్జ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి డౌనా? రుషిత నుంచి. ఓకే.
బి రుషిత ఎవరి పేరు ప్రణతి నెక్స్ట్ వాసంతి ఓకే ప్రణతి కే వెళ్ళాలి జి వాసంతి కరుణా చౌదరి వి ఆయుషి పి స్మృతి జి వెంకట అభిజ్ఞ డి శ్రీరమ్య ఎస్వి స్వరూప ఎవరు మాన్షి Manshi Sinha, go to the first table and wait. Aditi Pal. Momita Ghosh. Nikita Ghosh. Ritesh Anand. Hareni D. पी शांति अंजनी एस लिखिता जाम श्रीसिरी बी श्रावंती एल पलकुर्ती लेखना पलकुर्ती लेख ए लिखिता प्राची शर्मा सी पूजा और पूजा सी पूजा इंदिरा and Navya are there కొత్తది యాడ్ చేశారు ఇందిరా ఇస్ దేర్ ఇందిరా నవ్య ఓకే ఇందిరా నవ్య ఇందిరా నవ్య అయిపోతే ఇక్కడ టిక్ చేసినవి కాక మిగతా టిక్ చేసిన ఇస్తాము ఇక్కడ నుంచా రుషిత నుంచి తర్వాత రుషిత హూ ఇస్ రుషిత Rushita Grace. Grace. Rushita. Christy Grace. Not Christy Grace. Illa line lo leru. Ma line, you have to come in that line, amma. Okay. కొంతమందికి అయిపోయినట్టున్నది already they have taken. Oh. వాళ్ళు టిక్ చేశారా? Okay, Rushita is there. B Rushita. Christy Grace Biju. Anshu Varghese. Anshu Varghese. Ma, quickly you have to come. S Monica. Paridala Sandhya. Kammalapati Jamima. M Ashwarya. P Munish. Leda. P Monish, K Ramamani, N Nikita, S Rajeshwari, S Shirisha, N Jessica, and Twinkle Shaji. Monica S Monica. V it has not come. GSL అయిపోయింది మేడం జే అయిపోయింది మేడం అయిపోయింది జే ఇక్కడి నుంచి చదవమన్నారు ఇవి గౌరసదేవి కవిత వీళ్ళు అయిపోయిందా టిక్ పెట్టింది అయిపోయింది ఇక్కడ టిక్ పెట్టారు ఇక్కడ పెట్టలేదు జస్ట్ చెక్ నెంబర్ ఎంత 28 ఇక్కడే ఉంటుంది ఇందులో లేదు
ఇందులో లేదు. నీ సిగ్నేచర్ వెరిఫై చేయమ్మా. 28 ఇందులో కూడా లేదు. E28 ఇక్కడ ఉంది. అచ్చా E28 ఓకే. లేదు. నవ్య రో ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? జైదన్ సార్ జైదన్. మౌనిక ఉందా? మౌనిక ఇక్కడ వరకు చదివితే సార్ ఈ 10 నుంచి ఇచ్చేసారు ఇక్కడ వరకు చదివారు. మౌనిక ఉందండి. మౌనిక అయిపోయిందండి జే అయిపోయింది. Rohan, when I call your name, come to the first table at the end of the first. Okay? Rohan Mandala. Mundada. Sai Teja. Vikas Reddy. M. Rohan. P. Sai Teja. Sri Aditya Vikas Reddy, Arunita, Bhupati, क्या हुआ? पूर्णिमा गौर, स्निग्धा वराहगिरी, पी साई तेजा, एस साई निकिता, काशी भावना, काव्या पेरू ఓకే అర్పిత పక్కి నిస్సి అర్పిత కాళిదిండి శ్రేయ ఆగండి ఒక్కసారి ఇది ఒకసారి కాల్ చేయండి. పొట్టి మోనీష్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ పొట్టి మోనీష్ బిఎస్సి నర్సింగ్ सीट नंबर J34 रश्मि रंजन बेहरा गद्दे श्रीजा आगो अप्पन वेंकटराजु पूजा सुंकरी पी श्रीनित्याराव साहिती रेचल श्रीलक्ष्मी एस जीनिया खान रुहिता प्रसाद भौमिक आर जैन निकिता राज वेट वी अभिनय सी लिखिता कर्रीदेवी भव्यश्री ऋषिता प्रसाद అయిపోయినట్టుంది ऋषिता जामिश्रिया ए प्रेरणा तानिया पटनायक
Muskan Praveen. Uma. Madam, madam. Uma Sindhu Gatti, Koti Suma Madhuri, S. Lahari, P. Sai Shravani, Sundar Miriam Jessica, Satyam Prakash, E. Bhagyashri, Varanasi Pavan Sharan. Just call Harshvardhan. Why? Sorry. Sumant Kumar, Harshvardhan, Arundhati, Sir, second page. ఇది ఉండదు 27 15 14 ఉండాలి. Gautami, M. Institute GSB. ఆగు ఇంకా చదవలేదు వాళ్ళు మారుతారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే వాళ్ళని వెయిట్ MBA GSB M. Gautami, GK Kirtana, Harshapriya, Bhavya Manavi, Manisha Chaudhary, P. Sai Manikant, మణికంఠ నాకు అర్థమైంది లేరా సాయి మణికంఠ విశాల్ నాథ్ గౌరీ సూర్యశ్రుతి గీతాంజలి రబ్యా రంషా సాయిరామ్ సత్యసాయి నాగమురళి జులేఖా బానో श्रेया बहादुर YSVRD श्वेता श्राव्या तिरुमल राजू अदिति पात्रा आस्था आस्था शर्मा विनय कुमार रेड्डी के लावण्या अनुपमा आस्था पांडे बी श्रीकला प्रणवी
Pranavi, Charit Sai, first table దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి. Kaushik Sharma, Uma Maheshwari, Raghav S, Srilasya. Who is Srilasya? Khushi, Ritika, Niharika V, Sai Surya Prakash. ఇదేంటి కరెక్షన్ ఉందా? వెంకట సత్య. హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? వెంకట సత్య. సత్యనా? వెంకట సత్య, టి అవిఘ్న, యోగిత, విశ్వాని, నికీషా, మేఘనా, ఆగండి, వెయిట్, విఖ్యాత్, आर विख्यात, भावना रेड्डी, दुर्गा श्राव्यश्री, शरवत जहान, साई शरण्या, रोशनी प्रियंका, ज्योत्सना लता, मीनल राठी. సేమ్ ఆర్డర్ మేడం. అది అతను తీసుకెళ్ళిపోయాడు. జిఎస్ అక్కడ ఉన్న నాకు తెలియదు, ఎవరైతే ఇచ్చారో అతను తీసుకెళ్ళి. శ్రావ్య, lost 20 kilos జిఎస్ఏ శ్రావ్య, Roshni, yeah? Yeah, Roshni. Why they have written Trivikram here? That's my father's name. Okay. Roshni, Aditya, Pavan Vishwa Praveen, Jyoti Mishra, Danish Hussain. Vellali, you have to move fast. Madam, you have to do it fast. Jyoti Mishra, D. Hussain, Monica Purity, T. Balasudha, K. Jagadishwar, Srilekha, Saurabh. Came? Yeah, she came. Sure. Saurabh Shekhar, Padma Divya, Patnala Jeshma, M. Bhagyavati, B. Kushal, Anurag Chaudhary,
పాతది ఉంది హెచ్ జీ అవుతుంది. అయిపోయింది, హెచ్ అయిపోయింది. రోజా, లితిన్ లితిన్ ఎవరు ఆల్రెడీ, రిషిక, వెంకట సూర్య నవీన్, you are on the stage, okay? సూర్య నవీన్, జిఎస్బి ఎంబీఏ, సాయి మాధవ్, జిఎస్బి ఎంబీఏ, సాయి మాధవ్ ఎవరిస్తారు సార్? ఇక్కడ ఎవరు లేరు. జిఎస్బి సార్. జిఎస్బి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. జిఎస్బి మేడం మేడం ఎక్కడ? బి సాయి మాధవ్, విఎస్ఎన్ శైలజ, కే ప్రవళి, శ్రీ విఘ్నేశ్వర్, వెళ్ళాలి వెళ్ళి అక్కడి నించోండి. పొట్నూరు జీవన్, శ్రియాంక పట్నాయక్, నాగసాయి పవన్, వారణాసి యష్మి, ఎం తన్మయ్, తన్మయ్ ఎవరు? ఎం తన్మయ్, వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి, కీప్ వాకింగ్ అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్. షర్మిల రత్నం, మాల్విక, రుచిత, ఆలేఖ్య, శశిధర్, సౌమ్య, మానస, ముదితా పరక్, రోషిత, లక్ష్మీ సౌమ్య, శ్రీదత్త, కరిష్మా, పి యౌవరాణి, కె సిద్ధార్థ, ఎస్ సౌజన్య, పి వరుణ్. రాణియా? రాణి, ఓకే. యువరాణి. సార్ జీ
లేదు మేడం. సార్ వాటరా అంజు లాస్ట్లో మిగిలిన మనకి ఫోటో ఇచ్చారా? రండి నలే గారు